Approximately 1/6 of all human beings on Earth live in India, the world's most populous democracy. Its borders encompass a vast variety of people practicing most of the world's major religions, speaking uncountable languages, and divided into thousands of castes. As a quickly developing nation, it has grown steadily over the last few decades to become the 9th largest economy in the world. However, more than 30% of its people live beneath the poverty line. Globalization has helped developing nations such as India become more modernized as new technology and industries can quickly be adopted. Globalization also led to significant environmental damage in India. Large-scale industrialization has led to urban slums and a dramatic increase in air and water pollution. Located in central Gujarat, Drangadra is home to 100,000 people. By India's standards, it is a very small desert town where Hindus, Jains, and Muslims live in close proximity with each other as well as animals. Surrounding this town, the Barwad and Rabri farming communities raise cattle, sheep, goats, and camel. This summer, we found ourselves in a small community for a month-long ethnographic experience. With no other intention but to immerse ourselves in local customs and culture, we were immediately struck by the way places were occupied. Allocation of space seemed muddled and undefined to us. Traffic was erratic and unorganized with no visible street signs. Garbage permeated public spaces. People shopped in the market along with cows crowding the streets and goats running across the road. All around us, animals and humans were in very close contact. And this sharing of space was hard to make sense of using only our knowledge of post-industrialized American culture. This observation led us to question, how are these animals treated here, and what are their roles in society? Drangadra is a very traditional town still dominated by deep-rooted religious philosophies. The ancient religions of India, Hinduism, Buddhism, and Jainism, have never differentiated between the soul of a human being and the soul of an animal. All life forms are subject to a cycle of birth, death, and rebirth. The liberation of the soul depends on one's actions, which lead to countless births until the soul realizes truth and is freed from the cycle. A common meditation technique used to cultivate compassion relies on understanding that because of our endless cyclical existence, each sentient being has been your mother in a past life. In Hinduism, the cow is seen as a sacred animal. The cow is an all-giving creature that has been fundamental in providing for man's basic needs. The nutritional and practical fulfillment sustained by these animals evolved into their sacred status. That is that black cow about which I am talking. Ranima. Her name is Ranima. And there are some other beliefs as a spiritual belief. If you are in a trouble, in anyhow, if you come on Saturday or on Tuesday and just hold the tail of that cow in your hand and pray to Lord Hanumanji for 3 times, and then you will get rid of your trouble. Cow worship is a relatively recent development in India. This evolution is recorded in royal edicts and religious texts written during the last 3,000 years of Indian history. The Vedas from the first millennium BC contain contradictory passages, some referring to ritual slaughter and others to a strict taboo on beef consumption. There were strict punishments in ancient India for killing a cow. The Vedic people were largely pastoral and depended on their cattle for much of their livelihood. A man's wealth was counted by the number of cattle he possessed. Milk, fuel, fertilizer, medicines, disinfectants, and anti-pollutants were all supplied by the humped cattle. By 1000 AD, all Hindus were forbidden to eat beef. But it is difficult to ascertain exactly when this change occurred.
An important event that helped to shape the modern ideology was the Islamic invasion, which took place in the 8th century AD. Hindus may have found it politically expedient to set themselves off from the invaders, who were beef-eaters, by emphasizing the need to prevent the slaughter of their sacred animals. Ahimsa, the Hindu belief in the unity of all life, was a spiritual justification for this restriction. Ahimsa, as a basic tenet in Indic philosophy, has its roots heavily grounded in Jainism. They believe that violence is the cause of all crises and that ethical discipline is important and sacred. Each day we saw various forms of ahimsa being demonstrated. One practice we saw performed by many people was feeding ants in the morning, emphasizing the importance of putting other creatures before yourself. A small amount of food can be used to feed thousands, and in Hinduism, each creature is seen as equal. In this example, the ants represent the continuation of harmony, and this concept can transform for many different people in which they honor their most favorite animal by way of daily feeding. For women especially, there is a tradition of feeding the cows every morning and giving the last piece of roti or bread to the dog every night. It becomes a part of the daily fabric in community life. We witnessed a day in which locals celebrate the dogs by parading through the streets feeding them. There were many different forms and instances of animal celebration that occupied individual routines and organized activities. Seeing the diverse spiritual landscape surrounding us, we wanted to explore how these philosophical foundations manifest today. To do this, we sought out the perspective of those with a personal connection to ahimsa. We wanted to gain a better understanding of how this ideology is applied to their daily lives and how it is compromised due to the demands of a modernizing economy. Interviewing a local Jain woman revealed startling insights into the way society actually operates within the context of this overarching, nonviolent philosophy. She explained that her belief in ahimsa fuels her vegetarian lifestyle. However, she estimates that half of the Jains she knows do, in fact, eat meat. How can this contradiction be rationalized by those who choose to eat meat regardless of their religious beliefs? હણવાનો અમારો અધિકાર જ નથી. ન ખાવું વિશેષ છે એના માટે સારું છે, પણ કોઈ નથી સમજતા. અત્યારે બધી આધુનિક જીવન થઈ ગયું, નથી સમજતા. લોકો ટીવીમાં બહાર બધું જોઈ જોઈને એમ થાય કે આ તો બધું ખૂબ સરસ છે, એમ કે સારું નથી એમ. જૈન ધર્મની દ્રષ્ટિએ તો આરોગ્યને હાનિ કરતા છે અને બીજું જીવને પાપ લાગે કે કોઈને મારવાનો અધિકાર આપણે નથી. There seemed to exist a disparity between philosophical ideal and actual practice. We continue to question the way in which various animals were treated. Specifically, the extent to which certain animals receive very different treatment from others. We heard about the local meat and fish markets where chicken, fish, goats, and sheep are butchered and sold daily. This meat emporium was ironically buzzing with life and emitted an air of normalcy. An attempt was made to interview the head butcher, but our presence garnered too much attention and we had to leave. We initially wanted the butcher's perspective about his Jain and Hindu neighbors, and his comments about how although the markets catered to and were largely run by Dharangadra's Muslim population, it seemed clear that the practice of eating meat was beginning to cross religious borders. સારી છે, લોકો સમજતું નથી અને ખાવું છે. બધાને અત્યારે ટીવીમાં આધુનિક જીવન જોઈ જોઈને બધાને આધુનિક ગમે છે, પણ લોકોને ખબર નથી કે આ બધું પેટ આપણામાં ઝેર જાય છે, રોગના ઘરથી જશે, બધા બીમાર થાય, કેન્સર થવાના છે, શું થવાનું, બીજું થવાનું છે. લોકો સમજતું નથી, ત્યાં સુધી આ પરિસ્થિતિ રહેવાની છે. લોકો એમ કે અમારે કોઈને ખાવું જ નથી તો કતલખાના આપોઆપ બંધ થઈ જશે. તો સરકારની શું જરૂર છે અને કતલખાના બંધ કરવાની શું જરૂર પડવાની છે. We began to witness a dichotomy between the righteous, moral obligations people express towards animal compassion and the subversive and largely unacknowledged disconnect which was undermining this ancient ideology. We viewed contemporary globalization as a main factor, seeing its implications pervading a variety of conflicting and controversial situations. We began to wonder how these outside influences impacted local values, especially those pertaining to the holy cow. And where does India's most sacred animal fit into this contentious dynamic? Our interpreter Dipta told us about this family-run ashram in the center of town.
We witnessed firsthand the fusion of the cow as a religious and as economic capital. It was even a bit poetic to have the cow kept right outside of this holy site. As a temple that was given a cow by chance, this ashram has transformed into a small family-owned dairy operation in which such staples as ghee, butter, and milk are produced, consumed, and sold locally. તો દૂધ શેમાં શેમાં બાકીનું ધારો કે અહીંયા दूध વધ્યું હોય તમારા પાસે એ दूध શેમાં વાપરો બધું મેળવી જ દો વધે જ 1 લીટર બસ કાલ તો વધ્યું જ નતું કાલ તો ઠારકું ગરાક જાજા હોય તો ન વધે તો તમને એમ લાગે છે કે ગાયોમાંથી તમને ગાયોના દૂધથી કે ઘી છાશ દૂધથી કે એવો કંઈ તમને નફો થતો હોય કે મતલબ સારા ભાવે વેચાય ખરું ને હા 35 રૂપિયા એટલે સારું જ કહેવાય ને અને આમાં તો એવું ન હોય ને કે કેટલા ફેટનું દૂધ છે કે ના એવું અમારે કંઈ નથી મશીન બસીન અમારે આગળ એવું કાંઈ નથી એટલે અમનીમાં કંઈ ખબર ન પડે અમે તો દોઈને લાવે ને તરત ગરાકને ભરી દઈએ. The dairy industry is of crucial importance to India. The country is the world's largest milk producer, accounting for more than 13% of the world's total milk production. It is the world's largest consumer of dairy products, consuming almost 100% of its own milk production. Dairy industry in India is also unique with regard to the availability of a large proportion of buffalo milk. Dairy products are a major source of cheap and nutritious food to millions of people in India, and the only acceptable source of animal protein for a large vegetarian segment of the Indian population, particularly among the landless, small, and marginal farmers and women. બરાબર એટલે પહેલેથી આશ્રમ ગણીને જ એ રીતે જ કરેલું હા એવી રીતે ત્યારે કેટલી ગાયોથી શરૂઆત થઈ હતી એક ગાયથી એક ગાય અને કેટલા વર્ષથી આશ્રમને 100 વર્ષ ઉપરથી 100 વર્ષ ઉપર થયું તમે તમારી ગાયોને કેવી રીતે ઓળખો અમારે બધી ગાયોના નામ પાડ્યા જેમ કે ગંગા જમના ગોદાવરી અને ભૂરી પછી મોંઘી પછી રૂડી પછી જુડી પછી ચંપા મીના. What began as an auspicious token by the giving of a calf has grown into their primary mode of subsistence, and its maintenance occupies their daily activities. The day we spent here began with the morning delivery of the cattle's feed, or fresh grass. We all worked together to unload an entire truck and stow it in their large storage facilities. The calves were kept in the inside pens, while the adult cows were released in the morning, free to roam the streets, until feeding time midday and milking in the evening. It was miraculous to see that without any effort, the cattle knew to return at these designated times. Affording your cows the freedom to wander the streets for hours at a time had to be indicative of an underlying relationship and a mutual understanding held between the residents of Dharangadra. Could it represent a symptom of universal trust? Or perhaps a code of respect observed, recognizing the cow as another's property? Maybe an opposite and more pragmatic approach could be at the root of this practice. Reasoning, the cow knows where to get food, so they will come back. There certainly did not appear to exist a lack of cows to go around, so jealousy didn't seem like a plausible factor either. But more importantly, we wondered, what did the cows do in the streets all day? અને કોક વાર કંઈ ખાઈ જાય એવું એમણે જોયું છે કે ગાયો એટલે એમને એ બાબત જણાવો કે આવું કંઈ થાય પ્લાસ્ટિક ખાતી હોય કચરો ખાતી હોય તો શું થતું હોય છે ગાય મરી જાય પ્લાસ્ટિક ખાય તો અને એ એની જે એની તબિયતને ને એની જે તંદુરસ્તીને કે એની જે હેલ્થને નુકસાન કરે તો એ માટે તમે શું કરો છો અમે તો ઘણી લખાય નગરપાલિકામાં કે આ પ્લાસ્ટિક ન નાખો ગાયો ખાઈ જાય છે અમારી ગાય બીમાર પડી જાય તો એ કોઈ જવાબ નથી દેતા પણ એ તો આ તમે ગાયોને શેરીમાં મોકલો ને બહાર રેડી છૂટી મૂકો ને એટલે ખાઈ જાય તમે વગડે મૂકો તો ન ખાય ને વગડે મૂકો તો હાંજે તો આવે પાછી હા તો હાંજે વખત કરતી કરતી જ આવે એમને લીલોતરી જોયું જબલામાં કંઈક તો એમ ખાઈ જ જાય ગાય ખાઈ જ જાય વગડેથી ખાઈને આવે તોય હા તોય ખાઈ જાય ગમે. It was impossible not to notice the trash in the streets, and more importantly, the animals whom were eating it. We went to speak with locals on how they grapple with the problem and hear their personal opinions about these issues.
અમારો વિચાર તો બરાબર છે, પણ આનો કોઈ ઉલ્લેખ તો સરકાર આપણે કરી ન શકીએ. આપણે વિરોધ જ કરી. વેચવા માટે રાજી ન હોય, પણ ઘર ચલાવવા માટે તો વેચવું પડે. હિન્દુ ધર્મમાં ઘર તો હલાવવું જ જોઈએ. પ્રાણી ગાય તો અમારે માતા તરીકે પૂછે. હા, પણ એ અમારે ઘર હલાવવું તો આ ન હોય તો ઘર હાલે નહીં. બીજી કોઈ આવક છે નહીં આનાથી. એ આમાંથી રોટલા કાઢવાના, કોઈ સરકારી નોકરી કરતા નહીં. લોકો સમજતા નથી અને એટલી બધી ગંદકી ઉત્પન્ન કરી નાખી છે અને ગીચ વસ્તી થતી જ જાય છે. વિશે માણસો ખૂબ વધતું જ જાય છે અને જ્યાં જો ત્યાં એટલી બધી ગીચમગી છે કે ગંદકી તો થવાની છે અને લોકોને સાફ સફાઈ તો કરવાની જરૂર પડી નથી. એટલે મુશ્કેલી તો પહેલી થવાની છે. એટલે આધુનિક નથી થતા, પણ બુદ્ધિ વિના માણસો બની જવાના છે. આધુનિક નથી. આધુનિક તો જે સાચવીને રહે એને આધુનિક કહેવાય, સમજીને રહે. બાકી તો આધુનિક લોકોને જોઈને અનુકરણ કરવાનું છે અને એમ કે અમે બધું જમાના બધા ફેંકી દો, અમે ફેંકી દો. એ બધું બહુ નુકસાન કરે. ગાયોના પેટમાં જાય, ગાયોના પેટમાં 50 કિલો કોથળી પેટમાં નીકળે છે અને ગાયો મરી જાય છે. એને કેટલા રોગ થાય છે. એનું દૂધ બાળક ખાવાનું છે તો એ બીમાર જ થવાનું છે. બધો લાંબો વિચાર નથી કરતો. લોકોને સગવડતા લાગે છે ને ઘા કરી દો, પતી ગયું. પણ બીજાનો વિચાર નથી કરતો કે આ ખોટું થાય છે, કે આ ખાસ તો આજે પ્લાસ્ટિકનો યુગ આવી ગયો છે કેટલો બધો. તો એ બધું ખોટું છે. કોણ આ બંધ કરાવે? દરેક પહેલા તો કપડાની થેલીમાં લઈને વસ્તુ લેવા જતા હતા, ત્યારે બધાને સારું લાગતું. અત્યારે પ્લાસ્ટિક જબલાઈ ગયેલું. Globalization is impacting these traditional, small-scale systems of food production by introducing packaged food, creating a kind of packaged food paradox. In industrialized countries, the poor can only afford to eat heavily processed and packaged foods, while the rich pay for fresh and nutritious food. In developing countries, however, like India, the opposite is true. Packaged food is a novelty described as the food of the rich. Flashy packaging and brand names have begun to displace the more efficient system through which people can get food processed locally, ensuring quality and freshness. બહુ આધુનિક થવા જતાં બહુ પાછળ પડી જવાનું છે ભારત. કારણ કે બહુ આધુનિક થઈ એટલે કેટલું કેમિકલ વપરાય છે. બધું આવી છે ને, દરેક વસ્તુમાં દવાઓ આવી ગઈ. ખાવા જેવું કાંઈ રહ્યું નથી. દરેક અમારે કોઈ દિવસ દેશી બધું ખાતર હતું, એના બદલે બધું હાઇબ્રિડ ખાતર થઈ ગયું. Reviewing the day's work and reflecting on our interviews, Dipta began talking about a local man's cow that had been stolen a couple weeks before. Was there now a criminal component to this already complex cow conundrum? Is this a common occurrence, or a new conspiracy jeopardizing the town's security of private property and of India's most venerable animal? Were the police involved? Do the people even know about this? We decided to go back to our friends at the Kabir ashram to ask them if they had any experience with this issue. અને તમે શેરીમાં મૂકો છૂટી અને ધારો કે પાછી ન આવે તો? પાછી તો ગાય ગમે ત્યાં 10 દી રોકાણી હોય ને તોય પાછી આવે. ના, પણ તમને એવી બીક ન લાગે કે ગાયો ચોરાઈ જશે કે એને કાંઈ થઈ જશે કે કાંઈ? ના, ગાયોને કંઈ થાય. ગાયો કાયમ આવતી જ રહે. નાની વાછડી હોય તો લઈ જાય. વાછડી હોય તો લઈ જાય, મોટી ગાયોને ન લઈ જાય? ના. સાંભળ્યું નથી? તમને ખ્યાલ છે કે આપણા ગામમાં કંઈ ગાયું વાયું કે બીજે ક્યાંય ગાયું ચોરાતી હોય કે વાછડીઓ ચોરાતી હોય એવું કંઈ સાંભળ્યું? અમાર મંદિરની ચોરી ગયા છે કેટલી વાછડી, નાની નાની 2 વર્ષની 2.5 વર્ષની. અહીંની એટલે અહીંથી લઈ ગયા? બહાર કાઢવીને હાંજે પછી વારવી બેઠી હોય કે નહીં, પછી આવે ગાડીવાળા લઈ જાય કે ઘૂંઘાડે કંજીસર મારે તો 2 ભાન જ વાછડી થઈ જાય તો ઢળીને ખતરામાં લઈ જાય. તો તમને એમ લાગે છે કે આવી તકલીફ ફક્ત ધ્રાંગધ્રામાં છે કે બધેથી લઈ આવે? એકલું ધ્રાંગધ્રામાં જ ગાયું ચોરી જાય એવું નથી? બધે રાઈડ હે, બધે લઈ જાય. બધે લઈ જાય? હા, બધે લઈ જાય. તમારી કેટલી ગાયો ચોરાણી છે અત્યાર સુધીમાં? અત્યાર સુધીની કેટલી આટલી છે ને અત્યારે એટલી તરી એક વાસળી લઈ ગઈ તમારી. એવું ન લાગે કે આજે કોઈ બી લઈ જતા હોય કે જે કોઈ હોય એની ફરિયાદ કરવી જોઈએ? ફરિયાદ કરીને પોલીસે આવી ગયા, કંઈ ન કર્યું પોલીસ વાળાએ. ઘણી વાર અહીંયા તપાસ કરી ગયા, ફરિયાદ લખાવી તો ક્યાંય પતો જ ન લાગ્યો. While conducting impromptu interviews in town center, we happened upon a journalist eager to lend his voice to our inquiry. A Brahmin and the cousin to our interpreter Dipta, Malesh ended up playing a critical role, revealing an entirely new thread to the cow's profile in the town. Plastic was only one case in which people were threatening the well-being of the cow. Up to this point, we were made privy only to the spiritual and domestic domain that the cow occupied. We were not yet aware of the significant political impact.
Milesh introduced us to an illicit network of cow smuggling and slaughter, and the local grassroots operation crusading to stop it literally in its tracks. અને તમે પહેલી વખત ગાયની આ સ્મગલિંગ થાય છે ચોરી આઈ થિંક એ વસ્તુ ઉપર તમે પહેલી વખત ક્યારે સાંભળ્યું હતું એમ પૂછે અમે આજથી 5 વર્ષ પહેલા અમે જ્યારે અમને લાગ્યું કે આ રોડ ઉપરથી ગાડીઓ ઘણી નીકળે તો અમને શક ગયો અને એમ થયું કે ગાયો ગામમાંથી વાસડા ચોરાય છે તો વાસડા કઈ રીતના ચોરાય છે એની અમે એની ઉપર ગોતવા ગયા ત્યાં ખબર પડી કે આ કસાઈ લોકો જે આ હાઈવે ઉપર દાન ચોરી કરે ઢોરાની એ દાન ચોરી રોકવા માટે અમને ગાય પ્રત્યે લાગણી લાગી અને ગાય પ્રત્યે લાગણી લાગી ને એ માટે અમે અમને થોડીક હિન્દુ સંસ્કૃતિને બચાવવા માટે અમે આ મુહિમ ચાલુ કરી એટલે અવારનવાર અમે આવી રીતના જે કસાયોની વાંહે અમે પીછો કરીને અમારી જાનની બાજીએ જોખમ લગાડીને અમને ગમે એ રીતના કરીને ગાડીમાં વાસડા છોડાવી અને એ પાંજાપોળમાં અમે આપી દેતા અને આવી રીતના અનેક ગાડીઓ અમે પકડેલી છે ગુજરાતની અંદર અને અમારે અનેક વાર હાથના બે હાથરી અમારા એ ગાયોમાં જ ફેલ થઈ ગયેલ છે આ દોનો હાથ એ બચાવવા માટે એકવાર અહીંયા લાગી હતી પાઇપ એકવાર અહીંયાથી આટલો ચેરો વાગી ગયો હતો બરોબર કેવું મુશ્કેલીઓનો તમારે સામનો કરવો અમારે મુશ્કેલી એટલે સામે વાળો ગમે તે હથિયાર જીવ જ આપણો ગુમાઈને અમે ઘરેથી નીકળી એટલે ઘરેથી કઈને જ નીકળી આવી તો આવી પછી. This realization opened up new modes of interpretation towards this dilemma surrounding these missing cows. How many people work with them? Like how big is કેટલાક માણસો તમારી હારે કામ કરે છે અત્યારે અમારી યાર અમે રોજ ડેલી સર્વિસ 6 થી 7 છોકરા હાઈવે પર જઈ રોજ અલગ અલગ લઈ રેગ્યુલર ડેલી at night on highway 6 or 7 persons young persons and they rotate working now right they're working right now even tonight also આજ રાતે આવીશું ને જોવું હોય તો મો લઈ આવજો તમે if you want they invite you if you want There really was no way we could turn down this surprising invitation. tonight okay so there's no risk of death no you for you risk definitely risk but their person we are taking safe distance from there and watch all the things. Taking the dangers into consideration for about 1.5 minutes, we accepted and were told to wait for a confirmation phone call later that day. At around 5, Milesh called, and the truck was said to be passing through Durangadra anywhere from 12 to 3 a.m. that night. We arranged for Milesh to pick us up, and prepared for what seemed to be developing into more of a movie script than an ethnography about animal compassion. The men seemed oddly calm and excited, veterans to the procedure and determined to save their beloved bovine. We were given the license plate and kind of truck to look out for. The smugglers have become clever, guising their trucks with Hindu iconography so as to not attract suspicion. This trick has only made these men more thorough, stopping any potential cow carrier for investigation. A truck was stopped with what appeared to be cows in the back. This is it, we thought, and didn't know whether to keep our eyes peeled for lead pipes, get out of the way, or get into the action. We got the go-ahead and followed their lead. Climbed to the top of the hitch, but peering down revealed only a cargo of buffalo. The commotion that followed was brief, for the driver had a permit and was free to go. The buffalo were tied up and crammed into this truck, but these men who were willing to risk their lives for the sacred cow didn't look twice at the buffalo's condition. From an outsider's perspective, the buffalo did not seem too far removed from the cow in its physicality and its utility. If anything, buffalo milk is preferred and buffaloes are of greater economic value, distinguished only by its absence of any spiritual or historical dimension. It is discrepancies such as these that draw attention to the complexities in understanding the perception of the animal in general, and the cow in particular. With no help from the local authorities, the manpower available could only sufficiently patrol one of the many roads leading in and out of Durangadra. The truck was most likely headed to the Gujarati capital of Ahmedabad to be butchered. By the time 4 a.m. came around, we got word that someone had informed the driver of our stakeout, and he opted for an alternative route.
The night's efforts were to no avail, so we packed up our supplies and headed home. The next day we went over to Militia's house to discuss the events of the night before. He wanted to show us footage he'd been given that showcased the fate of the stolen cows once they arrived in Ahmedabad. No. Ahmedabad. Do you know where the cow? कत्ल खाना वन कौन है कत्ल खाना? It was in Butcher House. Yes. Are those stolen cows? Do you know Yes, they're yes. stolen. Do you know where any हाँ खरीदेली अथवा चोरेली एम कहो टोटल चोरेली नहीं Sometimes, not only always to stolen cow. stolen cows, but sometimes they just give money and buy them. Can you ask him who is in this video? Who is doing this? Video one બનાવ્યો છે. અને No one knows. કદાચ It's because it's કોઈ secret. કોઈ જાણતો હશે તોય તમને નહીં કહે. How should ancient philosophy be reconciled in the democracy that is contemporary India? Throughout this country's long and colorful history, the cow has remained a formidable symbol. What became clear to us was that in the present-day India we experienced, the capital of the cow extended far beyond traditions of reverence. This economically viable creature attained its status as a resource, which fostered self-sustainability throughout the country's small rural populations. But in today's rapidly changing world, they are caught between new spiritually and politically conflicting ideologies. As India continues to industrialize and evolve into a greater competitor in global markets, could the cow's purpose evolve with it? Will the continued introduction to technologies lead to the further exploitation of its resources? Or will India remain an exception to the rule, creating its own reality as it has done for centuries? Only time will tell.